Well, so we are continuing with capacitors. The first thing we'll do is a little basic concepts that are still not complete. Okay, we'll do them. Tarpore we'll go for the doubts, discussing the doubts. All right. First question: what was the last topic done in the class? Last class. Charging a capacitor means the energy stored in the capacitor. So energy stored in the capacitor বার করেছি তার সঙ্গে আর একটা ছোট্ট জিনিস আমাদের করতে হচ্ছে যেটা আমরা লাস্ট ক্লাস সময় স্পেন্ড করে করতে পারিনি we'll be doing it today first and then we'll do the rest of the topics that are left quickly. Now do you remember what is the energy stored in the capacitor? Formula it can be written as half Cv square half Q square by C or half QV, right? So this is the amount of energy stored in a capacitor. Whichever data is known to you, you can use that data and calculate the amount of energy stored in the capacitor. Okay? But if they ask you what is the amount of energy stored in the field between the plates, वो plates के बीच में जो field है, how much energy is stored in the field, then the size and shape of the capacitor becomes irrelevant. माने we will be asked to find out the energy of the field which is independent of the size or shape of the capacitor. Size or shape of the capacitor पर depend करते ना. अच्छा last class हमने पढ़ेছিলাम capacitor. क्यों हम बोलते हैं capacitor is how does the capacitor depend on the charge on the capacitor? And the capacitance of a capacitor depends on the charge on the capacitor. Directly proportional, not inversely proportional. It is independent. Right? So, what is on last class? The capacitor, the charge on the capacitor, capacitance of a capacitor does not depend upon the charge on the capacitor. Neither does it depend on the potential difference. It depends on the shape and size. But এখানে ওরা উল্টো কথা বলছে। ওরা বলছে shape and size of the capacitor উপর এনার্জিটা, যে এনার্জি ডেনসিটিটা আছে সেটা ডিপেন্ড করে। ঠিক আছে? So to find that parameter আমরা এনার্জি স্টোর না বার করে আমরা কি বার করি? এনার্জি ডেনসিটি। Energy density of the field. So wherever there is an electric field, there will be some amount of energy density related to it. So we can find that out with the help of the energy stored in a capacitor. So how do you find out energy density? Energy density means energy stored divided by volume. You know, density is mass by volume, so energy density will be energy divided by volume. So for a parallel plate capacitor, the energy stored is given by half Cv square. We have done this last class, right? What is the volume of a parallel plate capacitor? What is the volume occupied by a parallel plate capacitor? Cylindrical. What is a parallel plate capacitor? Huh? Obviously parallel plate capacitor মানে cuboidal হবে সেটা cuboidal না হোক যে কোনো শেপেরই হোক it can be of any shape but it will have two parallel plates. তাহলে if there are two parallel plates like this is one plate and this is the other plate, so if I put up two parallel plates, obviously it takes up a cuboidal shaped volume inside it. And how do you find out the volume? Distance between them, like the height of the by into the height of the entire. How do you find out area volume of a cuboid? हाँ तो L into B into X कहाँ होगा? नहीं, distance between them, height. बहुत सिंपल सा एक बात बताता हूँ, बहुत सिंपल सा एक बात। मान लो ये रूम एक कैपेसिटर है। This whole room is a capacitor into the distance. This whole room is a what did I say? Is a capacitor. जिसका एक प्लेट है फ्लोर और दूसरा प्लेट है सीलिंग। ओ अच्छा तुम थोड़ा 2 मिनट वेट करो,
यहाँ पर पंखा ऑन कर दो थोड़ा राइट एकदम राइट हैंड साइड वाला ऊपर वाला स्विच. Well, listen to it very carefully. If I take this floor to be the one plate and the ceiling to be the other plate, then you know the plate area is given by A. How do you find out the volume of this room? Area of base into height. So isn't the height same as the distance between the two plates of the capacitor? So the volume of the capacitor is A into D. Is this clear? Area of base into height. Is that clear? So the energy density of the field is given by half Cv square by A into D. Now if you go for a little simplification, let's see what you get quickly. C is what? What is the formula for capacitance of a parallel plate capacitor? Q epsilon naught A by D. Q कहाँ से आ रहा है? Capacitance of a capacitor सिर्फ plate area और distance के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? So epsilon naught A by D, B square by A into D. तो A cancel हुआ, right? और क्या बचा? Epsilon naught B square by D square. Do you remember V by D क्या देता है हम लोगों को? V by D gives us what? जल्दी से बताओ, जल्दी से सब लोग. V by D क्या देता है? Fast. क्यों बोलते हैं अच्छा? तो एक जन के भी समझ में आया V by D क्या होता है? अरे बाबा, E is equal to किसी लो. dr is the distance. The V is the distance between the plates. V is the potential difference. So if E is equal to dVdr, then obviously V by D will give you the quantity, the electric field. Is that clear? So it will be half epsilon naught into E square. Now look at this formula and tell me, does it depend on the area of the plates? Does it depend upon the distance between the plates? No. It depends only upon the electric field intensity. So this formula can be used even if there is no capacitor. हम लोगों ने capacitor का help लेके निकाला ये formula, but you can use this formula even if there is no capacitor. If they give you that in a region the electric field is E, what is the energy density of that region? You just need to multiply epsilon naught with E square and multiply it by half. Okay, so this is the energy density of electric field. It is not the energy density of the capacitor. Remember, it has capacitor energy density not. We took the help of capacitor, that is different. But it is the energy density of the electric field. Epsilon naught A by D distance. Alright, energy density of electric field কাকে বলা যায় আছে? নেক্সট যে টপিকটা আমরা করব লেখা হয়ে গেছে সবার লেখা হয়ে গেছে। নেক্সট যে টপিকটা করব সেটা হচ্ছে you know that the two plates of the capacitor, do they have like charges or unlike charges? Unlike charges, তাহলে they should attract or repel? Obviously unlike charges attract সবাই জানে। What will be the force of attraction on one plate given by the other? QE, हाँ ठीक बोला सर। इलेक्ट्रिक फील्ड जाने QE को ले बेरिए है। तार आंसर क्या बताओ? एक झपट बोलो देखिए। Tell me what is the answer? अरे ये वैल्यू का तो जाना आंसर। So force
by one plate of capacitor on the other. মানে হ্যাঁ ডিভাইডে আনতে পারি, ডিভাইডে না আনলেও ইলেকট্রিক ফিল্ডের নরমাল ভ্যালুটাই তো আমরা জানি। প্রথমে তো আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড বার করেছিলাম, তারপরে তো ডিভাইডে এসেছে। তো ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালুটা কি বেরিয়েছিল? দুটো প্লেটের মধ্যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কত ছিল, কত বার করেছিলাম আমরা ফার্স্ট স্টেপে? তাড়াতাড়ি দেখো। हाँ कैसे निकालेंगे? Can you give me some hint? আমি আর বলে দেব না, যা বলার বলে দিয়েছি। হ্যাঁ q স্কয়ার নয়, কোনটা q আছে? আচ্ছা আচ্ছা, q স্কয়ার বাই এপসিলন নট, তাই তো? একটা आंसर আমি পেয়েছি, I got one answer. The force applied by one plate of the capacitor on the other is q square by epsilon naught. ঠিক আছে, এটা আমাকে বলেছে, একটা आंसर পেয়েছি আমি। এটা आंसर হবে না হবে না? b by হ্যাঁ a epsilon a কেন আসবে? আচ্ছা আচ্ছা a আসবে, রাইট, a আসবে। তাহলে ঠিক আছে, তাহলে কি ঠিক আছে? ডোন্ট রাইট ইট, আমি জিজ্ঞেস করছি, আই এম আস্কিং কোশ্চেনস। ইজ ইট কারেক্ট নাও? ও বলছে স্যার আমি কি করে পেলাম এটা? দেখুন খুব সিম্পল একটা জিনিস, এই ছোট ছোট জিনিস আপনার মাথায় ঢোকে না, এরকম একটা ববের মাথা নিয়ে পড়াচ্ছেন কি করে? বলছে ও যে ফোর্স কি করে বার করেন আপনি, কতবার শিখিয়েছি আমরা, তাও আপনি শুনছেন না। ফোর্স কি করে বার করি? q into e, force is equal to q into e. So what is the electric field between the plates of the capacitor? Small q capital q, capital q ही হবে, capital q। আচ্ছা দুটো প্লেটের উপর, তাই না? এত কনফিডেন্স হচ্ছে না, তুমি ঠিকই বলেছো, ভুল কিছু বলোনি, শুধু একটা ছোট্ট ভুল হয়েছে, সেটা আমি আসছি পরে। q into e is the force, q is the charge on one capacitor, and what is the electric field between the plates of the capacitor? আগের দিন বার করেছিলাম, কত বেরিয়েছিল ফর্মুলা from Gauss theorem? sigma by epsilon naught, right? So electric field ছিল sigma by epsilon naught between the plates of the capacitor। sigma কত ছিল electric field টা? sigma by epsilon naught। sigma টা কি? what is sigma? so how do you write it? q by a, তাহলে আসছে এটা q স্কয়ার বাই a আসছে এটা। কিন্তু এখানে একটা ছোট্ট প্রবলেম আছে। কি প্রবলেম? এই যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা আমরা লিখেছি সিগমা বাই এপসিলন নট, দিস ইজ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু বোথ দ্য প্লেটস, তাই না? ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু বোথ দ্য প্লেটস। কিন্তু যে ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্রিয়েট করে সে কি নিজের ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করতে পারে? তার মানে আমাদের দুটো প্লেটের ইলেকট্রিক ফিল্ড নিলে হবে না, আমাদের যেকোনো একটা প্লেটের ইলেকট্রিক ফিল্ড নিতে হবে, আর আরেকটা প্লেট সেই ইলেকট্রিক ফিল্ডটা এক্সপেরিয়েন্স করবে। Is that clear? তাহলে ঝটপট লেখা যাক। The answer is just half, 1/2 multiplied to this. This is the answer. Okay, let's see how do we get this. Quickly, write this down. First, electric field due to one of the plates is equal to sigma by 2 epsilon naught. You know this from Gauss theorem? Gauss theorem থেকে পড়েছি আমরা। The electric field due to one of the plates is sigma by 2 epsilon naught. That implies sigma is equal to what? Q by a epsilon naught. Yes. Sigma equal to Q by a. This is electric field due to one of the plates. Therefore, force experienced by the other plate is equal to কি হবে? force experienced by the other plate হচ্ছে কি করে বার করব বলো? q into e, তাই তো? তাহলে এটা হচ্ছে আমার e আর
charge on the other plate is Q. তাহলে it will be Q into Q by আচ্ছা Q into E লিখি তারপরে লিখি এইটাকে E লিখি the plates E is equal to তাহলে Q into E Q into Q by 2AX that is half Q square by X. Is that clear? Whether I should post on one plate due to the other? Clear to all of you? Yeah, that's good. अच्छा, आरेकटा যে বেসিক ছোট টপিকগুলো ক্যাপাসিটরস রিগার্ডিং ফিল্ড সেগুলো সব আমরা করে নিয়েছি। এবার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে লাস্ট ক্লাস আমরা শুধু একটা ডাইইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট ইউজ করে বেরিয়ে গেছি, ঠিক আছে? কিন্তু এই ডাইইলেকট্রিক যখন একটা দুটো প্লেট অফ দ্য ক্যাপাসিটরের মধ্যে ইনসার্ট করা হয়, when a dielectric is inserted between the plates of the capacitor, what are the changes that take place? আর সেই চেঞ্জগুলো কেন হয় সেটা আমাদের একটু বুঝতে হবে, we need to understand, ঠিক আছে? তো কি চেঞ্জ হয়? আচ্ছা, সেই চেঞ্জটা হওয়ার আগে তোমরা একটা শর্টকাট একটা অঙ্ক একটুখানি করো, তারপর আমি দেখছি এটা। So before we do the dielectrics, আমরা একটা ছোট্ট সিচুয়েশন করব। সেই সিচুয়েশনটা আমার আগের দিন করানো হয়নি, সেটা হচ্ছে চার্জ শেয়ারিং, ঠিক আছে? Give the heading charge sharing between capacitors. Charge sharing between capacitors. Here's already. First, let's write down the situation. Right? A capacitor of capacitance C1. A capacitor of capacitance C1 is charged to a potential V1. Is charged to a potential V1. To a potential V1 and disconnected from the source. Full stop. Another capacitor of capacitance C2. Another capacitor of capacitance C2 is charged across a potential difference V2 and disconnected from the source. What did you learn last class? If a capacitor is disconnected from the source, what remains constant on the capacitor? The charge remains constant because the charge cannot move away. But onno kono charge ashteo pare. So whenever a capacitor is charged and it is disconnected from the source, the charge on the capacitor should remain constant. Right? Now we are having two capacitors. One is charged to a potential of V1, another is charged to a potential of V2. Alright? Now these two capacitors are connected end to end. Write this down. Now the two capacitors, now the two capacitors are connected end to end. Now the two capacitors are connected end to end. Okay? So this is a situation. Now there are few questions we need to answer. First question. Question number one, right? Find the
find the common potential. Find the common potential after connection. Second, find the amount of charges. Find the amount of charges on the capacitors. On each capacitor. Find the amount of charges on each capacitor. On each capacitor. After connection. After connection. Each capacitor after connection. Third, what is the amount of charge that has flown through the wire during connection? Flown through the wire during connection. And what is the amount of energy that is lost? What is the amount of energy that is lost? That is lost. So, how do we go for it? এক্ষুনি তোমরা আমাকে আনসারটা বলেছো। When a capacitor is disconnected from the source, what remains constant? Charge. So these two capacitors taken together, the charge should remain constant. That means the total charge of the two capacitors should remain constant. On the basis of that, you have to do the question step by step. So first thing, tell me what is the charge on the first capacitor? Initial charge on first capacitor. What the See the first capacitor capacitance is how much? C1, and it is charged to a potential difference of. So how do you find out the charge? Q is equal to C1 V1. Q equal to CV है, तो obviously Q1 equal to C1 V1. Similarly, what is the initial charge on second capacitor? Q2 equal to C2 V2. Ready? So therefore, net charge. What is the net charge? Obviously, the charge is conserved and it can be arithmetically added. The net charge is Q1 plus Q2. So let us write it as Q. Q is equal to Q1 plus Q2. Alright? So tell me something. After we connect the capacitors, will they retain their original potentials? After we connect the capacitors, will they retain their initial potentials of V1 and V2? No. Why? Because when we connect the capacitors, the charges will flow. And if the charges will flow, obviously the potential will change. So that is why the first question given. What is the first question given? Find the common potential after connection. So how do you find out the common potential? You have got the charge, right? And you also know the individual capacitances. So can you find out the total capacitance of the combination? See, since both the plates of the capacitor are connected to each other, means, see, if this is C1 and this is C2, then both their plates are connected to each other. So what type of connection do we say? Whenever both the plates are connected to each other, देखते हो तो series ही होता है because it's a loop, as if it is forming a loop, but এখানে আমাদের parallel combination ही নিতে হবে। কেন? Whenever both the plates of the capacitors are connected, এটা আমরা last class করেছিলাম, আমরা কি combination নিই সেটা? Whenever there is both the plates are connected to each other, so it is a parallel connection. ঠিক আছে? So equivalent capacitance is how much? Equivalent capacitance is C equal to
C1 plus C2 because parallel connection है हमका C equal to C1 plus C2 करें. So can you find out the equivalent potential now? How do you find out the potential? Therefore, V equal to Q. Final potential difference. capital Q Final potential difference. V equal to Q1 plus Q2 by Q by C. Right? Q equal to CP. पहले V equal to Q by C. Q क्या हुआ तो? Q1 plus Q2 Q1 plus Q2 और C term से C1 plus Q2 but C Q1 and Q2 are not given across. हमारे की जगह चलो C1 and V1, C2 and V2. So we replace them back. C1 V1 plus C2 V2 by. Clear? So whenever two capacitors are charged separately and they are connected, the equivalent potential becomes this. So you can use this as a standard form. You can use this as a standard form. So now I have a question. Can I ask the question? Okay. The question is, what happens if one of the capacitor is charged, but the other capacitor is not charged? So like की change होगा? What change will we see? जो चार्ज होगा वहाँ से मान लो C1 चार्ज है और C2 का चार्ज नहीं. C2 का चार्ज नहीं. So what will be the potential V2? Plus. So you just take the value of V2 as 0. You get the answer. C2 का 0 होगा. C2 का value into V2 का 0. ठीक है? So it लिखना है तुम्हारी note लिखे. If one of the capacitor is uncharged, चार्ज नहीं है पोटेंशियल नहीं है तो कैपेसिटेंस कैसे है अरे वो चार्ज पे नहीं डिपेंड करता obviously वो तो shape और size पे डिपेंड करता है. कैपेसिटर तो है ना, तो उसका कैपेसिटेंस ही रहेगा. understand? हाँ खाली पड़ा हुआ है. राइट. अनचार्ज है. अच्छा क्या लिखा तुम लोगों ने? Note, if one of the capacitor is uncharged, take its potential as 0. If one of the capacitor is uncharged, take its potential as how much? 0. Fine. अच्छा next question में कीजिए इसको सर. What is the next question? After connection. After connection, what are the charges on the capacitor? people बात करते हैं. After connection, what are the charges on the capacitor? So after connection, charge on first capacitor. people बात करते हैं. Tell me. After connection, charge on first capacitor Q1 dash. How do you find it out? Tell me. That's it. Q equal to CV is the formula. So Q1 dash will be C1 into the new potential. V1 into V. Right. C1 into V. Right. C1 into V. The new potential. Okay. So the charge on the capacitor will be capacitance into the new potential. Similarly, charge on second capacitor, you can find the expression, right? It I can put for the answer to the alright? Charge on the second capacitor is how much? Q2 dash is equal to V. C2 into V. Is that clear? That's it. Now we have the next question. What is the next question? नहीं, next question क्या है? ये कैसे? What is the amount of charge that is? पोटेंशियल सेम होगा तो उसकी कोणता থেকে माइनस करो. माइनस करो तो obviously माइनस तो बुद्धि है अभी करने से के तुम बात. पोटेंशियल का सेम चेंज नहीं होगा चार्ज क्यों फ्लो करेगा? दोनों का पोटेंशियल तो सेम था नहीं था ना, ऐसा तो बोला नहीं हुआ. एक का V1 एक V2 था, तो ऑब्वियसली चार्ज डिफरेंट था. अभी अगर पोटेंशियल चेंज करेगा तो चार्ज ऑब्वियसली फ्लो करेगा, राइट? लेकिन फ्लो कैसे करेगा? ऑब्वियसली जिसके पास ज्यादा चार्ज है वहां से जहां पर कम चार्ज है वहीं पर फ्लो करेगा. दैट इज द ओनली पॉसिबल वे. যেখানে কম চার্জ আছে সেখান থেকে
বেশি যেখানে চার্জ আছে সেখানে ফ্লো করতে পারে না, সেটা করতে পারে যেখানে কম চার্জ আছে তার ক্যাপাসিট্যান্সটা যদি এরকম হয় যে তার পোটেনশিয়ালটা বেশি হয়ে গেল, B equal to what, Q by C. So charge is less but उसका कैपेसिटेंस और भी कम है तो उसका पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, then the charge will flow from that capacitor to the other capacitor. Okay, so how do you find it out? बहुत सिंपल सा बात है, obviously Q1 और Q2 जो है वो सेम नहीं है, obviously there is a certain amount of difference and यहाँ पर Q1 dash and Q2 dash ये भी सेम नहीं है, अगर C1 C2 सेम होगा तभी सेम होगा, otherwise सेम नहीं होगा. So what you need to find out is the difference. माने initially Q1 minus Q2 कब छिलो? Q1 minus Q2 कब छिलो? Modulus. Obviously, I don't know which one is bigger and which one is smaller. And finally, Q1 dash minus Q2 dash. ঠিক আছে? তাহলে এই যে দুটো সাবট্রাক্ট করলাম এদের যে ডিফারেন্সটা সেই ডিফারেন্সটা হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ চার্জ দ্যাট হ্যাজ ফ্লো, কতটা চার্জ ফ্লো করেছে, ঠিক আছে? সো চার্জ ফ্লোনেস is equal to Q1 minus Q2 minus of Q1 dash minus Q2 dash. এই মাইনাসটা হচ্ছে the amount of difference যেটা নেকেড আউট হয়েছে, মানে সে টেক সাম ভ্যালুস, কিছু ভ্যালুস নিয়ে কাজ করা যায়, ঠিক আছে? তাহলে বলে দেখাবো সে এখানে initially there was 4 microcoulomb of charge আর এখানে there was 6 microcoulomb, সেটা একটু বড় না হয় 6 microcoulomb আর এটাকে 4 microcoulomb, ঠিক আছে? আর after connection say there is a reverse thing happening. এখানে say let's take it as 3 microcoulomb and 7 microcoulomb. তাহলে কতটা চার্জ ফ্লো করেছে, how much charge has flown across? এটা তো বোঝা যাচ্ছে যে এটা 3 microcoulomb হয়েছে, আগে ছিল কত 6 microcoulomb, তাহলে 3 microcoulomb of charge ওখান থেকে এখানে ফ্লো করেছে, রাইট? তাহলে এবারে এই যে ডিফারেন্স গুলো সেগুলো বার করে দেখো সেম আসছে কি, চটপট সেম আসবে না আসবে না, চটপট করে দেখো টু আসছে, আর বার করে দেখো কত আসছে, টু আসছে কি, তাহলে উইল চেঞ্জ ইট, তাহলে Q1 minus Q1 dash হয়ে গেল, মানে ইনিশিয়াল যে চার্জটা ফার্স্ট ক্যাপাসিটর ছিল আর ইনিশিয়াল যে চার্জ সেকেন্ড ক্যাপাসিটর ছিল তাদের মধ্যে ডিফারেন্সটা 3 minus 3 না 3 minus 3 কেন বলা যায়, Q1 minus Q1 dash, শুধু Q1 minus Q1 dash, তাহলে এই অ্যামাউন্ট অফ চার্জ যেটা ফ্লো করেছে একটা জায়গা থেকে আরেকটা শুধু Q1 minus Q1. See, এটা যদি আমরা করি এখানে কত ছিল, এটা হচ্ছে 2 আর এখন হচ্ছে 4, তাই তো? তাহলে 2 আর 4 এইটা ডিফারেন্সেস হচ্ছে, আর আমরা যদি এটা করি 4 minus 2 করলে 2 আসছে, তাই তো? So how do we generalize? Whole divided by 2. সেটা করলে আসছে Q1 minus ওই 2টা প্লাস ওইটা আসছে whole divided by 2 and 3 চলে আসছে, আচ্ছা অন্য কম্বিনেশনে যেটা করছি Q1 minus Q2 করলে আমরা যে চার্জ ডিফারেন্সটা সেটা পাচ্ছি, আর ঠিক আছে একটা জেনারেলাইজ করা যায়, একটা জেনারেলাইজ করা যাক এটাকে। So the energy difference, energy lost is equal to initial total energy half C1 V1 square minus final total energy square plus half C2 V2 square
minus final total energy. Final total energy is half C V square. C টা হচ্ছে total capacitance আর V টা হচ্ছে common potential. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে final total energy. Now try question number 9 and 10. 9 are printed right. See, small, just change this from the charge flow যেটা সেটা আমরা করব হচ্ছে Q1 minus Q1 dash. That's it. Initially একটা ক্যাপাসিটরে যা চার্জ ছিল মাইনাস আর ওই ক্যাপাসিটরে ফাইনালি যে চার্জটা ছিল সেটা Q1 minus Q1 dash করলেই you'll get the amount of charge that has flowed out. कौन सा जो हम बता रहे थे उसमें क्या हो रहा है, उसमें हम मीन ले रहे हैं, मतलब इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हम लोगों को मतलब इट विल नॉट ओबे द चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल. चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल को भी ओबे करना पड़ेगा, मतलब टोटल इनिशियल चार्ज और टोटल फाइनल चार्ज दोनों में तो सेम ही होगा ना, वो तो चार्ज कम वो नहीं होगा. तो हम जो लिखा था उसमें दोनों का डिफरेंस आ जा रहा है. सो एक्चुअल चार्ज जितना फ्लो कर रहा है वो है सिर्फ एक कैपेसिटर का प्लेट का इनिशियल चार्ज और वही कैपेसिटर का फाइनल चार्ज, जो डिफरेंस है उतना ही चार्ज फ्लो करके आ रहा है. चार्ज तो भाई में 6 वोल्ट है. हां कंजर्वेशन का है, चेंज ना नहीं कंजर्वेशन है, लेकिन हम जो डिफरेंस लिख रहा था दैट इज द डिफरेंस ऑफ द टू चार्जेस इन द फर्स्ट केस एंड द सेकंड केस. तो उससे चार्ज कितना फ्लो कर रहा है वो नहीं निकल रहा है, वो सिर्फ डिफरेंस देगा. ठीक है, चार्ज कितना फ्लो करेगा वो Q1 minus Q1 dash होगा. ठीक है, alright. So these are the concept. Charge flow is Q1 minus Q1 dash and energy loss equal to half C1 V1 square plus half C2 V2 square. That means the total energy on these capacitors minus the energy on final combination of capacitors. Alright, এবারে যেহেতু অঙ্ক বললাম সেটা একটু ঝটপট ট্রাই করো কুইকলি. Well, question number 9. Question number 9 says a 600 picofarad capacitor is charged by a 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? How much electrostatic energy is lost in the process? First, C1 is how much? 600 picofarad. So you know pico means how much? 10 to the power minus 12. Minus 12. 10 minus 10. 10 to the power minus 12 farad. আর V1 টা হচ্ছে কত? 200. C2 is 600 into 10 to the power minus 12 farad and V2 is how much? Because second capacitor is not charged, so V2 is 0. বুঝা গেছে? তাহলে what do they ask? কি বলছে? How much electrostatic energy is lost in the process? তাহলে এই energy loss এর ফর্মুলা আমরা বার করেছি. We'll just directly put this back into তার জন্য কি লাগবে? C লাগবে আর V লাগবে. So C will be equal to how much? C1 plus C2 মানে 1200 into 10 to the power minus 12 আর V টা কি হবে? C1 V1 plus C2 V2. তাহলে C1 into V1 this multiplied by this will give you how much? বলো 12 into এখানে চারটে 0 আছে 10 to the power minus 8 তাই তো 12 into 10 to the power minus 8 divided by আচ্ছা plus 0 এই ফর্মুলাটা ইউজ করছি জাস্ট ইউজিং দিস ফর্ম C1 V1 হ্যাঁ আচ্ছা 10 to the power minus 12 কেটে যাবে তাই তো হ্যাঁ মানে না নিলেও হয় ঠিক আছে ক্যালকুলেশন দেখাচ্ছে আমি সেজন্য বলছি plus 0 by
C1 plus C2 হচ্ছে 1200 into 10 to the power minus 12 বোঝা যাচ্ছে তাহলে কি হবে आंसर 12 cancels 10 to the power 12 উপরে যাবে তাহলে টোটাল 10 to the power কত আসছে 100 আসছে 100 volt right obvious 100 volt আসবে তাহলে এটা হচ্ছে V তাহলে এনার্জি লস কি করে বার করব আমরা therefore energy lost is equal to half C1 V1 square মানে 600 into 10 to the power minus 12 V1 square is 200 square plus the energy in the second is 0 divide minus half CV square that is 1200 into 10 to the power minus 12 into 100 square. Yes, what is the answer? Joules. Acha. Ebar, obviously let's go for the next question. Acha, next question is ekdom same. A 4 microfarad capacitor charged by a 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and it is connected to another uncharged 2 microfarad capacitor. It is same sum. Correct? Leave it. Go for question number 8. How do you go for question number 8? Question number 8 take good. Akash, question number 8 take good করব বলো yes question 8 বলেছে a capacitor of capacitance C is charged to a potential difference V0. The terminals of the charged capacitor are then connected to those of an uncharged capacitor of capacitance C by 2. Compute the original charge of the system. So what is the original charge of the system? Only the first capacitor was having the charge, right? So therefore, the original charge is equal to C V0 into V0. Charge on the capacitor into potential. That is the original charge. Second, the final potential difference across each capacitor. That means V1 beta key C1 V1 plus C2 by C1 plus C. That is C1 টা কত? C V1 টা V0 C by 2. Because V2 0 है, since the second charge capacitor is uncharged, V2 is 0 divided by C1 হচ্ছে C plus C by 2, right? C by 3 C by 2. So C cancels 2 V0 by 3. 3 is the answer. বোঝা গেছে? Next part of the capacitor কি বলছে? The final energy of the system C. So what is the final energy of the system? Final energy is equal to half 9 half 3C by 2 into 2V0 by 3 whole square. You understand why? Final energy টা হচ্ছে the total capacitance into the final voltage square. Last formula में हम लोग क्या किए थे? It is half into C into V square. C क्या था? The total capacitance of the capacitor and V was the final potential of the capacitance. So final energy is half 3C by 2 into
2 V naught by 3 whole square. Now you can evaluate it. Evaluate करने के लिए क्या आएगा? That is C V naught square by 3. So final energy is C V naught square by 3. 3. Next, the final energy of the system, being as a D, the decrease in energy when the capacitors are connected. That is lost energy. The lost energy Q naught से Q1 decrease in energy is equal to half CV V naught square. Second capacitor was uncharged. The turbo energy আসবে না minus C V naught square by 3 CV naught square by শুধু C V naught square by 6. This is the decrease in energy. এবার last question টা সবথেকে মজা আশিয়া বলবেন তাহলে তো সেটা স্টোর থাকতো ক্যাপাসিট্যান্সের মধ্যে যদি ডিস্ট্রিবিউটেড থাকতো হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি তার মানে চার্জটা ফ্লো করাতে যদি ওই এনার্জিটা চলে যায় তাহলে ওটা কোনো একটা ফর্মে নিতে হবে অন্য কোনো ফর্মে হিট obviously the energy is lost in the form of heat is that clear write this down the energy is lost in the form of heat and sometimes maybe a little sound also is lost in the form of heat and sound. Sound कैसे I don't know have you ever heard any sound near those transformers connected placed on the roads देखना जो transformer load যে transformer রাস্তায় দেখবে বড় বড় পিলারের উপর একটা বড় বাক্সের মতন দেওয়া থাকে কোনো কোনো জায়গায় আগে মানে এখন অনেক জায়গায় থাকে এই জিনিসটা সেটা হচ্ছে এই ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্সফরমার দা হাই পোটেনশিয়াল থেকে লো পোটেনশিয়াল বা লো পোটেনশিয়াল থেকে হাই পোটেনশিয়াল ইট ক্রিয়েটস আ লট অফ নয়েজ যখন খুব হাই লোড থাকে ওটার উপর প্রচন্ড নয়েজ ক্রিয়েট করে ইট ইজ বিকজ ইট ইজ continuously losing the energy when transforming it from high potential to low potential or low potential to high potential. आंसर बोलने की बोले नहीं अच्छा এই কোশ্চেনটা কি ছিল বাড়িতে আমরা 220 ভোল্ট ইউজ করি আর ইনভার্টারে আচ্ছা তো সেই কোশ্চেনটা বলেছিলাম আনসারটা কিছু বলিনি ইনভার্টারের যে ব্যাটারি থাকে সেটা মাত্র 12 ভোল্ট থাকে তাতে ওই ক্যাপাসিটরস যেগুলো লাগানো থাকে সেই ক্যাপাসিটরস গুলো কি করে ওই 12 ভোল্ট ব্যাটারি থেকে অল্প অল্প করে চার্জটা স্টোর করে রাখে আর সেটাকে যখন আমরা ডাইরেক্টলি কানেক্ট করে দিই তখন আমাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আমরা ক্যাপাসিটরগুলোকে সেট করি যাতে ওটা 220 ভোল্ট অ্যামাউন্ট অফ পোটেনশিয়াল সাপ্লাই বুঝছেন তাহলে কি হয় লো পোটেনশিয়াল থেকে আমি হাই পোটেনশিয়ালে কনভার্ট করছি কিন্তু আমরা will get it for a certain limited amount of time unlimited time এর জন্য আমরা পাবো না ঠিক আছে মানে ওই বলে না যে ইনভার্টার চার্জ হয়নি সেজন্য জ্বললো না কারেন্ট একটুখানি এসেছিল 1 ঘন্টার জন্য এসেছিল তারপরে চলে গেছে so it means if the supply was for small amount of time ব্যাটারিটা enough charge স্টোর করতে পারে তাহলে ও বেশিক্ষণ আমার ক্যাপাসিটরগুলোকে চার্জ সাপ্লাই করতে ঠিক আছে so it is the capacitors that stores the charge and supply it according to our need আমাদের যতটা need সেই অনুযায়ী সাপ্লাই alright so these are the basic concepts done এবারে আমাদের একটা জিনিস করতে হবে সেটা হচ্ছে যে dielectrics how do the dielectrics actually work dielectrics গুলো actually কাজ কি করে বলতে পারবেন how do the dielectrics actually work
Last class আমরা পড়েছিলাম যে if you insert a dielectric between the plates of the capacitor, what happens to the capacitance? মানে এখানে একটা ভ্যালু নতুন ভ্যালু হয় ঠিকই, সেটা বেশি হয় না কম হয়? মানে capacitance of the capacitor increases or decreases? হাই বাবা, আমরা অঙ্ক করেছিলাম আগের দিন একটা, তাতে কি লিখেছিলাম? সপ্তাহে একবার করে খাতা খুললে খুব অসুবিধে। তো it what happens? It increase. Why? क्योंकि नया कैपेसिटेंस जो बना था वो था epsilon naught a by b into, and epsilon r is what? Dielectric constant or relative permittivity, which is always greater than 1. তাই তো এইটা এই যে dielectric constant বা relative permittivity, this is always greater than 1. কেন এটা মনে আছে? do you remember? কেউ কারণ মনে আছে why dielectric constant is always greater than 1? What is the reason? It is the ratio of permittivity of a medium by permittivity of a medium. That's true. It is the ratio of permittivity of the two medium. That's true. But how do you physically find it out? No. By finding out the force between two charges in vacuum and in that medium. তারপরে তার রেশিওটা বার করে। So what did I tell you? The force is maximum when free space. when there is no material in between. মানে when two charges are placed in free space, the force acting between them is maximum. Whenever you put it in any other medium, the force decreases. So if you find out the value of relative permittivity, it is the force in vacuum divided by force in that medium. এবারে যেহেতু force in the medium is always less, that means the relative permittivity is always greater than 1. So whenever you put any other medium between the plates of a capacitor, its capacitance always here increases. বোঝা গেছে কেন ইনক্রিজ করে? Is this clear? Dielectric constant can greater than 1 বোঝা গেছে? এই জিনিসটা আর কখনো ভুল না হয়। বোঝা গেছে? লাস্ট এক্সাম যেটা ছিল সেখানে ফার্স্ট অঙ্কটা ওটাই ছিল, যেটা ডাইরেক্টলি কনস্ট্যান্ট দেওয়া আছে তাহলে কত ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে চার্জ পার্টিকেল। সো বেসিক কনসেপ্টস গুলো যদি আমাদের ক্লিয়ার না হয় তাহলে কিন্তু এই এত পড়াশোনা করে এত লাইনের পর লাইন পাতার পর পাতা লিখে লাভটা কোথায় হচ্ছে? কোনো লাভ হচ্ছে না। ওয়েল নাও এবারে একটা কোয়েশ্চনটা হচ্ছে what actually happens inside the dielectric when we put it inside the plates of the capacitor. Capacitor plates এর মধ্যে put করলে dielectric actually why does it store more charge? See, what we visualize is, give the heading dielectrics. So these are the plates of a capacitor. Okay? Initially, they reverse charge. এটা প্লাস কিউ আর এটা মাইনাস কিউ। তাহলে এর মধ্যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কোন ডিরেকশনে ডিরেক্টেড থাকবে? প্লাস কিউ টু মাইনাস কিউ। ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাকচুয়ালি এদিকে ডিরেক্টেড থাকবে। Alright? What is a dielectric medium? A dielectric medium is basically made up of many small dipoles that are oriented amongst all different directions. Yes? Dipoles that are oriented in all different directions. এরকমভাবে সব ডিরেকশনে dipoles গুলো scattered. They are scattered in all different directions. When you place this medium inside this place, will it still remain scattered? Scattered থাকবে? It will Yeah. stable interaction like that. So you know dipole when placed inside a uniform electric field, what happens? It orients itself along the direction of the dipole. Right? The electric field, sorry.
along the direction of electricity. তাহলে এগুলো সবকটা কি করবে? They will orient themselves, and what will happen? See, this is positive plate, this is negative plate. তাহলে these dipoles will align as which charge to the left and which charge to the right. Inside the case, negative. See, এটা হচ্ছে plus q আর এটা হচ্ছে negative to left. মানে the negative charges will try to be aligned towards the left and positive charges towards the right. So all the dipoles between the plates, they all align themselves as minus plus minus plus minus plus minus plus like this. Now tell me something. If all these dipoles align themselves, they will create a net negative charge on this space and a net Positive charge. on this space. তাই তো এখানে একটা নেট নেগেটিভ চার্জ ডেভেলপ করবে আর এখানে right. So what will happen to the equivalent charge of this net? नहीं ये perfect opposite amount of equal amount of opposite charge create नहीं करेगा because this is not a metal, this is a what? A dielectric medium which is a non-conductor, मतलब कंडक्टर नहीं है, क्योंकि कंडक्टर होगा तो सारा चार्ज आ जाएगा ना इसमें, वो तो चार्ज फ्लो करके चला जाएगा, सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा. So this cannot allow the charge to flow. ठीक है, तो यहाँ पर जो amount of charge आएगा that will be q dash, some other amount of charge. हाँ, कोई से बोलो. Set questions. अच्छा, so the net charge on this part, will it decrease or increase? पहले प्लस क्यू था, अब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज आया है, तो उसी का वैल्यू सेम वैल्यू नहीं है, थोड़ा कम. ताले it will decrease. राइट, तो तब माने this capacitor will now want more charge to satisfy this decreasing charge. आगे कैपेसिटर की सडन अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं बचेছিল, but now some of its charge is getting neutralized. তাহলে ক্যাপাসিটরটা কি করবে? আরো চার্জ নিতে পারবে. You understand? So what happens to the capacitance of the capacitor? Is it increasing or decreasing? Obviously increasing, because যতটা চার্জ আগে নিচ্ছিল তার থেকে আরো বেশি চার্জ it is looking for. It is looking for more charge. This is the reason why the capacitance of the capacitor increases. সেটা ইনক্রিজ করে এতটা হয় সেটা আমরা জানি. Original capacitance is epsilon naught A by B, and final capacitance is epsilon R epsilon naught A by D. So we know the math. We know the mathematics that since epsilon R is greater than 1, capacitance increases. But this is the reason why the capacitance of the capacitor increases, because a certain amount of charge gets unaffected. अच्छा, फिर से यहाँ से शुरू करेंगे. एंड वाला पार्ट में हम बोले कि पहले ये जो इसके अंदर बहुत सारा डाइपोल था मीडियम के अंदर, वो सब स्कैटर्ड था. जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाले, वो सारा सीक्वेंस में आ गए, बिकॉज़ सारा डाइपोल्स एक्सपीरियंस अ टॉर्क एंड दे अरेंज देमसेल्व्स. जब अरेंज कर लिए, तब ये सरफेस में सारा डाइपोल का नेगेटिव एंड आ गया और ये सरफेस में सारा डाइपोल का पॉजिटिव एंड आ गया. तो ये प्लेट में प्लस क्यू चार्ज था और इतना अमाउंट ऑफ चार्ज एकदम उसका नजदीक सरफेस में आ गया, तो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू से घट गया या बढ़ गया? घट गया ना. तो घट गया मतलब क्या? मतलब कैपेसिटर का जितना एबिलिटी था, उससे अमाउंट ऑफ चार्ज तो घट गया ना, तो वो अपना एबिलिटी मेंटेन करने के लिए और चार्ज पुल करेगा बैटरी से. सो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटी क्या होगा? So this is the reason why capacitance of the capacitor increases when you put a dielectric medium between the plates. Is that clear? Yes, sir. All right. So this was regarding the dielectrics.
now you know how does a dielectric work, but अच्छा যতগুলো আমাদের বেসিক থিওরি ছিল রিগার্ডিং ক্যাপাসিটরস all are done. Now some mathematical concepts are required for making the calculations of series and parallel combination. Series combination कब होता है ये बोले सुना हमने कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन कब होता है একটা ক্যাপাসিটর আর একটা ক্যাপাসিটরের সাথে সিরিজ কম্বিনেশন কখন থাকে when they have equal charges on them, right, by definition. And when are they in parallel connection? Potential difference is same. Yes. Another way of understanding it is when only one plate of a capacitor is connected to other plate of the capacitor, they are in series connection. But if both the plates are connected to each other, they are in parallel. Yes, Mane, if there is a battery connected over here, you will say these two capacitors are in series connection. If the battery ta na theke, if they are directly connected, that means they are in parallel connection. When both the plates of the capacitor is connected to each other. Is that clear? Keep that in mind. Now, look at question number 38. Question number 38. Look at question number 38. See, there are 4 different diagrams given. We'll try one first, try understanding it, and then we'll go for the other sums. Yes? I'll just question number 38 के diagram देवा से देखा ने 4 plate है kept one after the other, but they are not connected in series. Series is connected. Instead, this plate is connected to this plate, and there are connections taken out from these 2 plates, across which they are asking us to find out the equivalent capacitance. এই দুটো পয়েন্টের অ্যাক্রসে ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিট্যান্স কত হবে সেটা বলা হচ্ছে। ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर बोला गया है कि 4 प्लेट एक के बाद एक अरेंज किया हुआ है और इसमें से 2 कनेक्शन निकाला हुआ है। तो पूछा गया है कि ये 2 कनेक्शन के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन let us ask, as if I am asking the question to myself, like you are asking the question to yourselves. First question, how do we form a capacitor? At a capacitor form taking 2 plates, 2 plate hole ekta capacitor hobe right? So forming one capacitor you need how many plates? 2 plates. So if the capacitors are stacked like this, the plates are stacked like this one after the other, how many capacitors can you form with this 4 plates? You can form 3. না সব কম্বিনেশন তো আমি অ্যারেঞ্জ করতে পারবো না, এইটাকেই নিতে হবে আমাকে, অন্য কোনো কম্বিনেশন আমি অ্যারেঞ্জ করতে পারবো না। এখানে এই দুটো প্লেটে একটা ক্যাপাসিটর, এই দুটো প্লেটে সেকেন্ড ক্যাপাসিটর, and এই দুটো প্লেটে থার্ড ক্যাপাসিটর। So there are 3 capacitors, C1 and C3. Yes, C1, C2 or C3. Now, if you find that any 2 consecutive plates are connected to each other, মানে এখানে সেটা নেই, but যদি থাকতো এটা এটার সঙ্গে directly connected, তাহলে could we take C2 as a capacitor? মানে যদি এই ডায়াগ্রামটা এরকম না থেকে এরকম থাকতো, তাহলে কটা ক্যাপাসিটর আমরা বলবো? How many capacitors do we have taken? আচ্ছা আমি for the same concept C1 C2 C3 ঠিক আছে 3টে ক্যাপাসিটর নিতে পারি, কিন্তু এই মাঝখানের ক্যাপাসিটরটাকে নেওয়া কেন যাবে না?
রাইট, তা দুটো প্লেট কানেক্ট করা, তাহলে সে কি কোনো চার্জ স্টোর করতে পারবে? না, একটা ক্যাপাসিটরে যদি দুটো প্লেট আমি কানেক্ট করে দিই তাহলে কি তাতে কোনো চার্জ স্টোর হবে? না, কোনো চার্জ স্টোর হবে না তো, কেন পজিটিভ প্লেট নেগেটিভ প্লেট বলে কিছু এক্সিস্ট করবে না। তাহলে in this case there will be only two capacitors, C1 and C3. So keep this in mind. Whenever stacks are given, if any two plates are directly connected to each other, মানে consecutive plates, any two plates, right? Consecutive plates directly connected to each other, they will not form a capacitor. Capacitor form. ঠিক আছে? But in all cases you can take the consecutive capacitors C1 C2. Next step, we need to understand what are the connections between C1 C2 and C3. Right? They are in series connection, they are in parallel connection. What connection? C1 C2, yes. C2 C3, C2 C3 series. हाँ, क्या C2 C3 series. क्या C2 C3 connected. To clear out this ambiguity, you have to first denote the plates as some numbers or some alphabets. I mean already numbers name is C1, C2, C3. So I take some alphabets. Say this plate is alphabet A, this is B, this is C, this is D. Okay? First draw the capacitors separately. Capacitors to separately draw. Okay. So I think C1 capacitor है जो plate के नाम लो लिखी हो. AR B. Right? C2 capacitor plate नाम लो की B and C. So this B is common to both of them, right? তাহলে আমি কি করছি ঠিক B এর নিচে এই B প্লেটটা বানাচ্ছি, alright? And B আর কি আছে, where C is what connected to A. তার মানে I can draw the C plate over here. That I can create a connection between A and C. Obviously, B is the same plate, so there is no way we cannot connect them. We have to connect them because it is the same plate. They will remain connected to each other. ঠিক আছে? কিভাবে কানেকশনটা তৈরি করতে বলা যাচ্ছে? প্রথমে যেটা সেম প্লেট তারা সব সময় they will be connected to each other. And A and C were connected, সেজন্য আমি কানেক্ট করেছি। এইবারে দেখো একটা টার্মিনাল কারেন্ট ফ্রম থ্রু দিয়ে গেছে, তাহলে B এর থ্রু দিয়ে we take one terminal. Alright? Now the third capacitor is left. Third capacitor কি? C3, যার C টা কমন, তাই তো? তাহলে C টা কার সঙ্গে কমন? এর সঙ্গে কমন। তাহলে এর কাছে রাখতে হবে, আমি এর কাছে রাখলাম। This is C, obviously they have to be connected. আরেকটা end কি? D, which is connected to the other plate Q. তাহলে এটা P আর এটা Q. এবারে বলো কি কানেকশন? এই যে দুটো বি এর স্থান থেকে একটা এই ক্যাপাসিটরে, একটা এই ক্যাপাসিটর, রাইট? তার মানে এটা C1, এটা C2 আর এটা C3. So you can clearly see that C1 and C2 are parallel connection, তার ইকুইভ্যালেন্ট এর সঙ্গে এটা সিরিজ কানেকশন। বুঝা গেছে? তাহলে প্যারালালের জন্য ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিট্যান্স কত হয়? C1 plus C2. তাহলে C দুটোই C, এটাও C, এটাও আচ্ছা এইটা বলা হয়। এখানে ওরা প্লেট এরিয়া A বলে দিয়েছে আর ডিসটেন্স বিটুইন দ্য প্লেটস কত দিয়েছে? D. তাহলে সবকটা ক্যাপাসিটরের ক্যাপাসিট্যান্সের ভ্যালু সেম, that is how much? C. ঠিক আছে? Let the capacitance of each capacitor be C. তাহলে C1 plus C2 is equal to C plus C equal to C, তাই তো? C1 plus C2 হচ্ছে 2C হবে, দুটো প্যারালাল কানেকশন আছে। তার সঙ্গে C3 টা কি আছে? সিরিজ। Therefore 1 by C dash is equal to 1 by 2C plus 1 by C.
Therefore, C dash is equal to C by 2, where C is the capacitance of each capacitor. And since they have mentioned that the plate area of each capacitor plate is A and the capacitance is D, so you can obviously write this as epsilon naught A by okay. So try the second diagram. Try the second diagram. Quickly try the second diagram. B. Pardon. Part B. 38 part B. এটা হয়ে গেছে আবার? Well, this is 38 part B. একটু রেকর্ড হয়নি 38 part B. আমি আরেকবার এক্সপ্লেইন করছি একটু নোট করা থেকে। So listen to it very carefully. So we have first mark capacitor C1, C2, C3. Then what do you need to do? You need to understand whether they are in series or parallel connection or not. So you have to name the plates A, B, C, D. First we have drawn C1. C1 has got the plates A and B connected. Then C2, which has got a common plate B. So C2 is drawn over here. The common plate B is connected. Then C3, which has got one plate common with C and another plate D, which is connected to A. So the second plate of the capacitor is connected to A. Now to visualize it better, what we do, we orient this capacitance over here so that we can understand C3 and C1 are in series and C2 is in parallel with the combination. Then for these two, 1 by C dash is equal to 1 by C1 plus 1 by C2, and we get the series combination of these two capacitors, which is 1 by C plus 1 by C, C by 2. And then with C by 2, we are having C2 in parallel. The parallel hole ki hobe? You just directly add the values. C by 2 plus the capacitance of C2 is same as C. So here is that clear? আচ্ছা এবার একটু পরের অঙ্কটা করা যাক চটপট। We have done almost all the types. Alright, ঠিক আছে তাহলে আজকে এতটাই থাক।